Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali ke MI Channel bersama saya Muhammad Azhiruddin bin Saudin, pensyarah bagi program Diploma Kejuruteraan Elektrik Tenaga Hijau, Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Penulisan. Kepada mereka yang baru melawat dan menonton MI Channel ini, selamat datang saya ucapkan dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share channel saya ini. Okey, so ini merupakan siri kedua bagi koleksi video review saya berkenaan dengan langkah-langkah kerja bagi penulisan program C14. So, yang lepas saya dah sentuh berkenaan dengan bagaimana langkah-langkah asas yang kita perlu lakukan bagi penghasilan programming C++. So, untuk siri kedua ini ada beberapa perkara yang ditambah daripada siri yang pertama, iaitu bagaimana kita nak gunakan scanf, seperti yang saya ajar scanf, tapi untuk review ni dia menggunakan cin dan kita dapat lihat perbezaan penggunaan /n dan tanpa penggunaan /n. Okey? So tanpa kita membuang masa lagi, kita pergi kepada video review penghasilan programming C++ yang saya sediakan ini. Okey, jom. Okay, I think we're ready to write our second program. And in this program, we're going to just simply prompt the user to enter in their name and then prompt them to enter in their age and then display their name and their age. So we're going to make use of some of the concepts that we've recently covered dealing with variables, and we'll also look at the concept of getting input from the user. So we haven't done that before, we've just done output to the screen. Okay, so let's go ahead and create our project. So we'll go here to File. Seperti yang saya terangkan awal tadi, untuk video kali ini ada beberapa penambahan berbanding pada amalan yang pertama seperti yang telah disampaikan oleh speaker bagi channel YouTube Realme ini. So untuk peringkat awal ni seperti biasa, beberapa langkah kerja, step-step dia dalam kita memulakan penulisan programming C++. New C++ project, and we're going to call this C++ project Program 2. For project type, leave it as empty project. Tool chain, make sure MinGW GCC is selected if you have more than one tool chain, and click on Finish. And now that we have our project here under Project Explorer, go ahead and right-click, select New, and then we'll select Source File. And we'll name the source file the same thing as the program, except we need to have the CPP extension. Okay, so that's just convention for our C++ source files. And click on Finish. So here we go. We're in our editor now. We can start typing. The first line is going to be the same first line we saw in our other program. We don't have a pound include, open angle bracket, IO stream. So this IO stream is bringing in the facilities to be able to do input, getting input from the keyboard, and also doing output to the screen. The other thing that we're going to have here is support for the string data type. So we actually need to bring in another library for that. So we need to do pound, include, open angle bracket, and it's just string here. Okey, itu yang perbezaan yang pertama berbanding pada penerangan siri pertama yang lepas yang telah saya buat, iaitu include string. Seperti dinyatakan tadi, ia akan support segala data-data yang akan berkaitan dengan penggunaan string. Okay, come down a couple of lines. And then we'll have the using, namespace, space, standard. Again, I'm not going to go into the details of this just yet, other than to say that it's going to save us a few keystrokes. So now we can type in our main function. So int main, open paren, close paren, come down a line, open brace, enter, and it should automatically insert our close brace. Okey, ini merupakan perkara asas yang perlu dalam penghasilan pengaturcaraan C++. Iaitu int main dan open dengan close brace. So everything is going well so far. So this is a basic structure of our program. It doesn't look too different than what we had before at this time, other than we have this pound include for the string library from the C++ standard library. Okay, so now we can, I guess one thing that we could do at this particular time is just do a return 0 here inside of our main function. So our main function is supposed to return an int value, and if things are successful, we should return a value of 0. Okay, jika anda perhatikan, speaker bagi video ini meletakkan return tu awal. Tak ada masalah pun sekiranya anda nak letak return tu di awal penulisan program ataupun di akhir penulisan program. Akan tetapi kedudukannya mesti berada di akhir sekali. So
In this program, we're getting both a name and an age from the user, so we need to declare variables that are able to support those types. So to support the name, we'll have a type string, and the name of the variable will be name, and then we'll initialize it to the empty string. So the empty string is just double quote, no space, double quote. And for some reason or another, Eclipse is complaining about string here. So let's go ahead and save and see if we can get it from complaining. I don't know, do a space in there. Okay, there it goes. So for whatever reason, it was a little bit delayed in recognizing that we did in fact have the string library. But Okey, jika anda dengar penerangan daripada speaker ini, dia menyatakan sepatutnya penulisan string yang dia buat tu tak ada line merah di bawah tu, tapi ada line merah, dan dia pun tak tahu kenapa itu berlaku, kemungkinan atas kelewatan pengenal pastian daripada library include string yang telah kita nyatakan pada baris kedua. things are okay now. It's not complaining, it fully recognizes that, so we're good to go. The other thing that we need to declare is a variable for age. So we'll do int age, and we'll also initialize it, and we'll initialize it to 0. So it's a good idea to always initialize your variables as soon as you declare them. Untuk dua baris selepas open braces itu, yang pertama adalah string name dan yang kedua int age. So sekiranya kita nak masukkan sesuatu maklumat ke dalam program kita, bagi contoh menggunakan abjad, kena menggunakan string. Dan sekiranya kita mahu memasukkan nombor, so kita akan menggunakan int. Untuk singkatan integer. And if you overwrite them, shortly after this. So what do we need to do now? At this point, we need to prompt the user to input their name. So if you remember the way we got output to the screen, we use cout. So cout, and then we use the insertion operator, and then we could type some text. So maybe enter your name, :space. And we'll do /n here to put a new line character there. All right. And Okey, ni anda perhatikan dia masih menggunakan cout ataupun printf. Arahan ni anda dah lihat pada CD yang pertama lepas. then we'll do, we'll do something new here. So let's do cin. So instead of cout for doing character output, we can do cin for character input. Okay, so seperti yang terangkan tadi, dia akan menggunakan satu karakter yang terbaru iaitu cin untuk memberi arahan kepada pengguna, iaitu ini kita, bagi memasukkan data untuk diproses oleh program. So cin space, and this time instead of doing the insertion operation, we're going to do what's called extraction. We could also call this the input operator, where we're getting input from the keyboard. So it goes in the other direction, so close angle bracket, space, and now we need to say what are we actually putting the keyboard input, whatever they type in, maybe their name is Bob, and where are we going to store that particular value? Well, we want to store it into name. So we put name here. Come down a couple of lines. We'll do another series of 2 lines just like this, except this time we're going to use enter your age, : and maybe I won't put the new line character in there so you can see the difference between having the new line character and not having the new line character. We really didn't get a nice showcase of the difference in our last program, but we'll see it here. And put semicolon there. And then we'll do cin and use our extraction operator, extracting something from the keyboard and placing it into, in this case, the variable age. So now whatever they've typed in after enter your name will be stored in name, and then whatever they've typed in after enter your age will be stored in age. Untuk dua baris pertama, cout yang pertama, dia memberi paparan kepada pengguna untuk memasukkan nama. Dan pada baris kedua cin, dia akan mengenal pasti ataupun membaca maklumat yang diberikan oleh pengguna kepada program. So maklumat yang diberikan akan disimpan pada string name. Manakala cout yang kedua pula, dia memberi arahan untuk memasukkan umur. Baris di bawah tersebut anda perhatikan cin. So cin tu pula dia akan menerima maklumat
yang akan dimasukkan oleh pengguna iaitu berkaitan dengan age dan maklumat yang dimasukkan oleh pengguna tersebut akan disimpan pada integer age. Itu yang diterangkan oleh speaker itu tadi. All right, and then finally we'll output to them basically the same information that they inputted to us. So we'll say cout and then use the insertion operator and just say your name is colon and then insertion operator again, name, and then maybe after that we put a period. And let's make use of the new line character again. See how this works. So new line character, and then we'll say Cout yang ketiga pula akan memaparkan your name is 2 titik berindik dan anda perhatikan situ ada name. So sebarang maklumat yang diberikan oleh pengguna pada cout yang pertama tadi, enter your name. So cin akan membaca maklumat yang dimasukkan oleh pengguna. So maklumat yang telah dimasukkan pengguna yang telah disimpan pada lokasi name tersebut, pada string name akan dipaparkan pada baris yang terakhir di sini. Pada keluaran nanti kita akan tengok dia punya output. Your age is colon space, then come on the other side of that, and then we'll say age, and then we'll end that line with a period as well. So let's go ahead and put a period in there. Oops, not a comma, but a period. And then put a semicolon at the end. So each time they're interested in specifying a string literal, we need to make sure that that string literal is inside of double quotes, whereas if we have some variable, we just type the variable name as it is. Okay. Kind of showing, I guess, logical grouping of what we're doing here. This is logically declaring our variables, prompting the user for their name, then getting their name, prompting the user for the age, then getting the age, and then displaying both the user's names and their age. Okay. All right, so let's go ahead and save this. Okey, jika anda dengar tadi telah diterangkan oleh speaker, cout yang terakhir ataupun cout yang ketiga tersebut akan memaparkan maklumat yang telah dimasukkan oleh pengguna pada sebelum ini, iaitu maklumat nama dan maklumat umur pengguna tersebut. Okay, so now we're ready to compile our program. So go ahead and click on the build button here. So setelah selesai penulisan program ini, jika anda perhatikan tadi, dia save program tersebut dan dia akan build dan akan run program yang telah dihasilkan ini. And again, the build button involves both compiling and linking. So we're compiling this code here and generating an object file that will be linked with other object files from IOStream and string library, and then we'll generate an executable file that runs on this particular architecture. So all that's going on whenever we click this build button here. And now we'll actually run our program by clicking on the run button. And down here on the console, we'll actually have to... Okey, untuk siri kedua ni, speaker pada video ni dia tak terangkan pun berkenaan dengan apa kesan setelah kita build. Pada siri pertama anda perhatikan bila build dia tunjuk pada bawah pada ruangan sebelah sini. Tapi untuk siri kedua ni dia tak terangkan. So pada mereka yang nak lebih tahu berkenaan apa maklumat yang dipaparkan pada ruangan sebelah ni, boleh rujuk pada siri pertama. Siri kedua ni sepatutnya anda dah faham dan jelas dan sedia maklum apa maklumat-maklumat yang akan dipaparkan setelah tekan butang tukul ke atas yang akan dipaparkan pada ruangan ini. Dan sekarang ni kita akan perhatikan apakah keluaran yang akan dihasilkan setelah kita tekan button run. Dan pada peringkat pertama, dia akan memaparkan enter your name. So, kita akan masukkan nom. So, kita pengguna perlu memasukkan nama sebagai respon terhadap arahan yang telah diberikan oleh komputer. Input some things from the keyboard. So, it says enter your name. And if we left-click somewhere within this console, you'll notice that it puts the insertion point here below into your name. And that's because we put this new line character. If we did... Nampak situ perbezaan penggunaan /n dan tanpa penggunaan /n. Sekiranya kita memasukkan /n dalam penulisan atau cara kita, so pada peringkat output, setelah enter your name keluar, terus cursor akan berada pada baris yang kedua. Put the new line character in there, then we'd be inputting the name on the same line as enter your name. So we'll say that the name is Bob, and then now it's just waiting.
maybe our name's Bobby, so we could type in BY, or maybe we put a first name and a last name in there. It's not going to do anything more until we hit the enter button. So it's basically, waiting for us to say that we're done typing our name. So hit enter, and now we're going to enter our age. Okay, so setelah anda memasukkan nama, anda perlu tekan enter. Jangan tak tekan enter sebab komputer dia tak dapat mengenal pasti sama ada maklumat yang ingin dimasukkan oleh pengguna telah selesai ataupun tidak. So, sebagai menandakan kita telah selesai memasukkan maklumat ataupun data, kita perlu enter. Dan setelah kita tekan enter, arahan berikutnya akan dipaparkan iaitu enter your age. Dan jika anda perhatikan tadi, pada enter your age, cursor tidak berada pada baris bawah pada paparan enter your age. Cursor tersebut berada pada sebelah dua titik bertindih. Okey, itu perbezaan penggunaan /n dan tanpa penggunaan /n. And maybe the age of Bobby is 22. So we'll put 22 in there and hit enter. And now it says your name is Bob and your age is 22. So all that came from this single line here. And even though we typed it out on a single line, it showed up on two different lines. Why did it show up on two different lines? Well, we inserted this new line character. So after it finished all this stuff here, all the way up to that period, it then provided that new line character starting here and put all this stuff on that next line. Okey, faham kan? Seperti yang saya terangkan tadi lah. Setelah anda masukkan nama dan age, setelah anda tekan enter pada age tu, anda masukkan nombor dan tekan enter. So, komputer akan memaparkan your name is dua titik bertindih Bob. Dan terus kepada baris yang berikutnya, baris di bawah iaitu your age is dua titik bertindih 22. Jika anda perhatikan seperti yang telah terangkan tadi, penggunaan /n itu menyebabkan terdapat penggunaan dua baris pada paparan terakhir kita, iaitu paparan your name is dan your age is tidak berada pada baris yang sama walaupun di dalam penulisan atau cara kita letak dalam satu baris. And notice how it's substituted in the actual name Bob, where we had name here, put Bob, and where we had age, it's substituted in 22. So that's what's going to happen whenever you output some statement and you're using variables. It's actually going to replace that particular variable name with the value that's stored at that variable location. So that's basically it. This is our second program. We looked at declaring a couple of variables of different types, one of type string, the other of type int. We also looked at using cin to get input from the keyboard, and then we reviewed using cout. So in our next program, we'll probably be doing some maybe basic arithmetic operation. Okey, itu sahaja keluaran yang akan dihasilkan berdasarkan kepada atau cara yang telah dihasilkan. Okey, so itu sahaja review berkenaan dengan lebih kurang Amali ataupun langkah-langkah kerja dalam penulisan Amali Programming C++ untuk siri kedua ini. So, saya harap dapat memberikan anda sedikit lagi pengetahuan ataupun kaedah-kaedah yang perlu dilakukan untuk programming berbanding pada siri yang pertama yang lepas. So, saya harap kita dapat bertemu lagi dalam siri ketiga yang saya akan keluarkan tidak lama lagi. So, seperti biasa, sebelum undurkan diri, jangan lupa untuk like, subscribe, tekan butang loceng kat sini bagi anda mendapat notifikasi terkini berkaitan dengan video-video yang akan diupload di dalam MI channel ini. So, semoga kita bertemu lagi dalam konten-konten yang akan datang dan ataupun siri ketiga bagi Programming C++. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.